Hi everyone, welcome back to our channel LAQ SQUARE MATHS ACADEMY. So today we'll discuss about functions, most important questions of functions chapter. So ఇందులోకి మనకి ఒక క్వశ్చన్ ని ఈజీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే థీరమ్స్ కి వెళ్ళి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఒక 6 థీరమ్స్ ఉన్నాయమ్మా. 6 థీరమ్స్ లో కూడా మేజర్ గా వచ్చేసి 3 థీరమ్స్ అయితే కంపల్సరీ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ 3 థీరమ్స్ అంటే 6 థీరమ్స్ మాక్సిమం 6 థీరమ్స్ ఉన్నవి. అందులోకి వెళ్ళి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. అందులో కూడా మనకు 3 లాంగ్ క్వశ్చన్స్, 3 థీరమ్స్ ఇంకా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అవి ఎలా చూద్దాం. సో లెట్ us start the class. Before going to starting the class, I request all, please subscribe to our channel LAQ SQUARE MATHS ACADEMY. Okay, now see here. First theorem is nothing but if f is to a to b, g is to b to c are two bijective functions, then prove that g circle f is to a to c is a bijective function. సో ఇది థీరమ్ ఫస్ట్. అయితే ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి, జీ ఈస్ టు బి టు సి ఆర్ బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్స్ అని ఇచ్చాము. సో బైజెక్టివ్ అంటే ఏంటంటే మనకి 1 1 కావాలి, ఆన్ 2 కావాలి. ఓకే, సో 1 1 ఆన్ 2 అయితే దాన్ని బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ అంటాం. 1 1 రూల్ ఏంటి, ఆన్ 2 రూల్ ఏంటో ఈ ఫంక్షన్కి రాస్తాం మనం. అంటే ఫస్ట్ మనకు ఎఫ్ ఇస్ టు ఏ టు బి అనేది బైజెక్టివ్ అయింది అంటే అది 1 1 అయినట్టు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్ 2 అయినట్టు. అంటే ఇంజెక్షన్ అండ్ సబ్జెక్షన్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్స్. లెట్ a1 comma a2 belongs to a, f of a1 equals to f of a2. That implies a1 equals to a2. Then f is to a to b is 1 1. Okay, so 1 1 అంటే a1 comma a to b, a1 comma a2 belongs to a, f of a1 equals to f of a2. That implies a1 equals to a2. And f is to a to b is on 2 also. Is on 2. So on 2 యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే for every codom elements b belongs to b, then there exists at least one a belongs to a. For every b belongs to b, there exists at least one a belongs to a, such that f of a equals to b. ఇది 1 1 ఆన్ 2 యొక్క డెఫినేషన్. అంటే ఆటోమేటిక్గా ఎఫ్ అనేది బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి 1 1 అయితేనేమో ఇలా ఉంటుంది, ఆన్ 2 అయితేనేమో ఇలా ఉంటుంది. ఈ రెండు అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా బైజెక్టివ్ అవుతుంది. అంటే ఎఫ్ అనేది ఒకటి బైజెక్టివ్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఎఫ్ ఈజ్ 1 1 and on 2. Same g also given here, and g is to b to c is bijective. Then what we get now, g is to b to c is 1 1. సో 1 1 డెఫినేషన్ ఏంటి మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ a1 కామా a2 బిలాంగ్స్ టు a అని తీసుకున్నట్టే ఇక్కడ b1 కామా b2 బిలాంగ్స్ టు b డొమైన్లో ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాం. కామా g ఆఫ్ b1 is equals to g ఆఫ్ b2. దట్ ఇంప్లైస్ b1 ఈక్వల్స్ టు b2 అవుతుంది. ఇది 1 1 రూల్. నెక్స్ట్ g is to b to c is on 2. on 2 డెఫినేషన్ కూడా వస్తున్నాము. on 2 అంటే ఏంది మళ్ళీ ఫర్ ఎవ్రీ c belongs to c. ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం, c belongs to c అని తీసుకుంటాం. దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ at least one b belongs to b, such that g of b equals to c. g of b equals to c.
ఇవి రెండు కూడా డెఫినేషన్స్ రాసినామమ్మా. ఏంటిది మనకి ఇచ్చిన వాటిలో ఎఫ్ జీలు బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి బైజెక్టివ్ కావాలంటే 1 1 కావాలి, ఆన్ 2 కావాలి. కాబట్టి 1 1 డెఫినేషన్ రాసిన, ఆన్ 2 డెఫినేషన్ రాసిన, 1 1 డెఫినేషన్ రాసిన, ఆన్ 2 డెఫినేషన్ రాసిన రెండింటికి. నెక్స్ట్ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఇప్పుడు జీ సర్కిల్ ఎఫ్ అనేది ఏ టు సి బైజెక్టివ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి కదా. నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఈస్ట్ ఏ టు సి ఈజ్ బైజెక్టివ్. సో బైజెక్టివ్ కావాలంటే ఏం కావాలి? 1 1 కావాలి, ఆన్ 2 కావాలి. సో ఫస్ట్ వి ప్రూవ్ G circle F is A to C is 1 1. 1 1 కావాలంటే ఇది కావాలి మనకు రూల్ కదా. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? G circle F అనేది ఫంక్షన్, ఇక్కడ F అనే ఫంక్షన్ ఇలా ఉంటుంది, G అనే ఫంక్షన్ ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఏంటిది? G circle F అనే ఫంక్షన్, G circle F అనే ఫంక్షన్. అది ఎక్కడ మ్యాపింగ్ అయింది? A to C కి మ్యాపింగ్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటాం? A to C కాబట్టి A1, A2 belongs to domain A కాబట్టి A1, A2 we taken. So and G circle F అనేది ఫంక్షన్ కాబట్టి of A1 equals to G circle F of A2 we take here like this. ఇలా తీసుకున్నాం. We prove this one, then that implies A1 equals to A2, then that is 1 1. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా A1 ఈక్వల్స్ టు A2 అని ప్రూవ్ చేస్తే ఇది 1 1 అవుతుంది. క్లియర్? సో ఇన్ ది ప్రూవింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్, G సర్కిల్ F ఆఫ్ A కెన్ ఇట్ ఆల్సో G ఆఫ్ F ఆఫ్ A1. సో దిస్ ఇస్ G ఆఫ్ F ఆఫ్ A2. G ఆఫ్ F ఆఫ్ A2. ఓకే. సో see observe this one. G of F of A1 equals G of F of A2 we got here. But G is 1 1. G is 1 1 here. For B1, B2 belongs to B, G of B1 equals G of B2 అయితే B1 equals to B2 అవుతుంది. ఎందుకంటే G అనేది 1 1 కాబట్టి. ఇక్కడ G ఆఫ్ సమ్ వాల్యూ ఉంది, F of A1, F of A2. క్లియర్? సో G అనేది ఏంటిది? 1 1. G is 1 1. Then what we get here? F of A1 equals to F of A2 we get here. Since G is 1 1 and F is also 1 1, so that's why A1 equals to A2. Since F is 1 1, F is 1 1. Clear? So we got now G circle F of A1 equals G circle F of A2 we taken. Then after we prove A1 equals to A2. So that's why G circle F is 1 1. So therefore G circle F is A to C is 1 1. 1 1 is over. Next we prove on 2. So G circle F is A to C on 2. We have to prove now. Okay, now prove G circle F is to A to C is on 2. How to prove that is? So now for every C belongs to C. So that is for C belongs to C. What we prove? G circle F of A equals to C we prove. So before that one, for C belongs to C, we know that here. For C belongs to C, then there exists at least one B belongs to B such that G of B equals to C. So that's why that implies we take here G of B equals to C. Since G is on 2, G is on 2. Clear? So G of B equals to C. So B can written also F of A. G of F of A equals to C. Okay, అంటే B place లో F of A రాస్తున్నాం. Right. So G of F of A can it also G circle F of A equals to C we got here. Observe this one. For every C belongs to C, there exists at least one A belongs to A such that G circle F of A equals to C. Then G circle F is on 2. So that's why therefore G circle F is to A to C is on 2. So G circle F is to A to C is both 1 1 and on 2. So that
G circle F east A to C is bijective function. Bijective function. So this is the theorem. So first theorem లో అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అంటే బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చిండు, మనం G circle F is to A to C అనేది బైజెక్టివ్ అని చేయాలి. బైజెక్టివ్ అంటే ఏంటి? 1 1 అండ్ ఆన్ 2 అంటే F అనేది బైజెక్టివ్ కాబట్టి 1 1 డెఫినేషన్ అండ్ ఆన్ 2 డెఫినేషన్. G అనేది బైజెక్టివ్ కాబట్టి 1 1 డెఫినేషన్ ఆన్ 2 డెఫినేషన్. So thereafter we have to prove G circle F is to A to C is bijective. Bijective అంటే ఏంటి? 1 1 prove చేయాలి, on 2 prove చేయాలి. 1 1 is nothing but G circle F of A1 equals G circle F of A2, that implies A1 equals to A2 అని prove చేస్తాం. On 2 ఏంటి? C belongs to C. For every C belongs to C, there exists at least one A belongs to A such that G circle F of A equals to C we prove. So like this here. Okay. So this is the first theorem, most important theorem this is also. Okay. Now we go to second theorem. Next one, see here. If F is to A to B and G is to B to C are two bijective functions, then prove that G circle F whole inverse equals to F inverse circle G inverse. ఇక్కడ F is to A to B, G is to B to C are bijective అని ఇచ్చింది కాబట్టి bijective అంటే 1 1 ఫంక్షన్ కావాలి, ఆన్ 2 ఫంక్షన్ కావాలి. సో bijective ఫంక్షన్ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క ఇన్వర్స్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా కాదా అంటే bijective ఇంతకుముందు కూడా bijective అవుతుంది, ఇంతకుముందు ఫస్ట్ థియరంలో కూడా, కానీ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది జస్ట్ బైజెక్టివ్ వరకే. సో నో నీడ్ టు రైట్ ఇన్వర్స్. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ థియరం హోల్ పవర్ ఆఫ్ -1 F inverse and circle G inverse is there. So we have to write now inverse also. Why? Because when F is to A to B is a bijective function, then inverse also exists. F inverse also exists. G is to B to C also bijective function, then G inverse also exists here. Inverse is nothing but domain and codomains are interchanged. So how to write here? First of all, given values F is to A to B is bijective function, then F inverse is to B to A is also bijective. Is also bijective. Same as this, G is to B to C is bijective, then G inverse C to B is also bijective. Is also bijective function. Okay. So next, then after we write here F is to A to B, G is to B to C are bijective function. Then combination of these two functions we know that already first theorem. So G circle F is to A to C is also bijective. Okay. So this is bijective, that implies G circle F whole inverse of this function is also bijective. అది ఇంతకు రాసినాము C to A is also bijective. Okay. So F inverse and G inverse are bijective functions. Then combination of these two inverse functions also bijective. So therefore F inverse circle G inverse is to A to C, C to A. F inverse circle G inverse is C to A is also bijective. Bijective functions. Okay. So observe this one here. ఎందుకంటే మనకి G circle F whole inverse equals to F inverse circle G inverse అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఈ రెండు కూడా సేమ్ డొమైన్ మీద డిఫైన్ అయితే అబ్జర్వ్ అండి. C to A, ఇది కూడా C to A. ఓకేనా? So now we write now G circle F whole inverse and F inverse circle G inverse are defined on same domain C. Same domain C. Okay. So then after we write now. Okay, what we write now? Definition of bijective. We know the definition of bijective. What is that one? That is nothing but I will write here. F is to A to B is a bijective. Is bijective. That implies for every B belongs to B. Same as it is. We know already written here. B belongs to B. Then there exists
at least one A belongs to A such that f of A equals to B. F of A equals to B. So that implies what right now? Inverse also exists here. A equals to F inverse of B. A equals to F inverse of B. Same as it is right now. G is to B to C. Is bijective. Bijective. That implies for every C belongs to C, then there exists at least one B belongs to B such that G of B equals to C. That implies B equals to G inverse of C. G inverse of C. So these are the definition of bijective function. Okay. F1 is bijective. Kabatti f of B equals to B. That implies A equals to F inverse of B. G is bijective. Then G of B equals C. Then B equals to G inverse of C. Okay. Now see here. What we prove here? We prove G circle F whole inverse equals to F inverse circle G inverse. Clear? So we know that here domain C kabatti C belongs to C we take here. C belongs to C. Then after G of B equals to C. G of B equals to C. Okay. G of B equals to C. So G of B can it also F of E. So ఇంతకు రాసినట్టేమో ఇంతకు మనకు ఫస్ట్ థియరంలో ఏదైతే రాసినామో అది. So G circle F of A equals to C. G circle F of A equals to C. Then A equals to G circle F whole inverse of C. So this is equation number 1. Okay. So G circle F whole inverse of C equals to A వచ్చిందమ్మా. Take this వచ్చింది G circle F whole inverse వచ్చింది మనకి. Next we take give this one and RHS. F circle F inverse circle G inverse of C. So F inverse circle G inverse of C can it also F of G inverse of C. So F inverse of G inverse of C can it also B. So F inverse of B can it also A. F inverse of B equals to A. G inverse of C equals to B. So F inverse circle G inverse of C equals to we got here A. So this is equation number 2. So from 1 and 2 what we get now? From 1 and 2 G circle F whole inverse of C equals to F inverse circle G inverse of C. So that is nothing but G circle F whole inverse equals to F inverse circle G inverse. So this is most important theorem. Okay. So maximum expect here G circle F whole inverse equals to F inverse circle G inverse. Okay. Now see here. First of all, we written here F is to A to B, G is to B to C are two bijective function కాబట్టి bijective function అయితే దాని యొక్క ఇన్వర్స్ కూడా bijective అవుతుంది, ఇన్వర్స్ కూడా bijective అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇన్వర్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి అవి తీసుకుంటున్నాం. ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ bijective అని మనం ప్రూవ్ చేసినాం. ఇది bijective దాని యొక్క ఇన్వర్స్ కూడా bijective అవుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ F ఇన్వర్స్ సర్కిల్ G ఇన్వర్స్ అంటే F ఇన్వర్స్ G ఇన్వర్స్ bijective కాబట్టి ఇది యొక్క కాంబినేషన్ కూడా bijective ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఈ రెండు కూడా సేమ్ డొమైన్ మీద డిఫైన్ అయిన అబ్జర్వ్ సి. ఓకే. కాబట్టి దీని ఒక డెఫినేషన్ వస్తుంది. F is to A to B bijective అయితే ఇది డెఫినేషన్, G is to B to C bijective అయితే ఇది డెఫినేషన్. మన G సర్కిల్ F హోల్ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు F ఇన్వర్స్ సర్కిల్ G ఇన్వర్స్ ప్రూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ డొమైన్ C కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ ఎలిమెంట్ C బిలాంగ్స్ టు C. That is nothing but G of B equals to C. G of B equals to C, then G of F of A equals to C. Already same ఇంత మన G circle F equals to C, G circle F of A equals to C అని సబ్జెక్షన్ ఆర్ ఆన్ టు చేస్తాం ఇంత లాస్ట్ థియరంలో కదా. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇక్కడ మనం చేస్తాము. కాకపోతే లాస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే నా తీసుకెళ్తే A equals G circle F whole inverse of C అవుతుంది. అది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. Then after we take here RHS F inverse circle G inverse of C. That is nothing but F inverse of G inverse of C. G inverse of C can also B. F inverse of B can also A. So from 1 and 2 we get here G circle F whole inverse equals to F inverse circle G inverse. Okay, see here. Now third one,
if f is to a to b is a bijective, then prove that f circle f inverse equals to ib, f inverse circle f equals to ia. సో ఇక్కడ ib ia ఏమిటంటే ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ ఆన్ b, ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ ఆన్ a. అంటే ib అనేది ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి b మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ib అనేది b టు b, ia అనేది a టు a. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేయండి, f is to a to b is bijective అన్నాడు. బైజెక్టివ్ డెఫినేషన్ రాద్దాం ఫస్ట్. సో f is to a to b is bijective, then f inverse ఏమవుతుంది, b to a is also bijective. Okay, bijective, clear? So then after, what is the definition of bijective? Then bijective, for every b belongs to b, then there exists at least one a belongs to a such that f of a equals to b. That implies a equals to f inverse of b కదా, ఎందుకంటే f inverse కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా. సో f inverse ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి f of a equals to b, then f inverse of b equals to a will end. Okay, so then after ib, so ib is mapping from b to b is a identity function. Identity function. So combination of these two functions we write out, then after ib we take. Okay, so for f is to a to b, f inverse b to a, then f circle f inverse is mapping from b to b is also bijective. సో అబ్జర్వ్ దీస్ టూ ఫంక్షన్స్, ఎందుకంటే ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఐబి అని ప్రూవ్ చేయాలి. కాబట్టి ఈ రెండు ఫంక్షన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ డొమైన్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. అంటే ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ అండ్ ఐబి ఆర్ డిఫైన్డ్ ఆన్ సేమ్ డొమైన్ బి మీద డిపెండ్ అయ్యింది కదా. కాబట్టి ఫర్ ఎవ్రీ బి బిలాంగ్స్ టు బి వి టేక్ ఇట్. B belongs to B such that f circle f inverse of B we take it. F circle f inverse of B, that equals to f of f inverse of B right now. So f of f inverse of B can it also A. So f of A can it also B. So B can it also IB of B. IB of B. Why? Because here IB is mapping from B to B. IB of B equals to B. So we get here f circle f inverse of B equals to IB of B. So that implies f circle f inverse equals to IB. First one is over. Okay. Now we go to second one. Same second one lo kuda observe chesinattlaithe IA is mapping from A to A is also identity function. Okay, so then after what we prove, f in a circle f ante f inverse is mapping from B to A and f is mapping from A to B. B bijective. Then combination of these two functions, f inverse circle f is mapping from A to A is also bijective. మనం ఈ రెండు ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. అంటే ఎఫ్ ఇన్నర్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ ఐ అని ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ రెండు కూడా డిఫైన్ అయినా సేమ్ డొమైన్ డిఫైన్ అయింది చూడండి. సో ఎఫ్ ఇన్నర్ సర్కిల్ ఎఫ్ అండ్ ఐఏ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఆన్ సేమ్ డొమైన్. ఏంటది? ఏ కదా, సేమ్ డొమైన్ ఏ. సో దట్స్ వై వి టేక్ హియర్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఏ. A belongs to A. So f inverse circle f of A equals to f inverse of f of A we write now. That equals to IA we prove here.
So now F inverse of B, f of A can written also B. So F inverse of B can written also A. So A can written also IA of A. Why? Because identity function. Clear? So F inverse circle F of A equals to this one. So F inverse circle F equals to IA. First one is F circle F inverse equals to IB, and second one is F inverse circle F equals to IA. So this is the third theorem. Okay. Now see here. The fourth one. If F is to A to B is a function, IA and IB are identity function, then F circle F IA equals to IB circle F equals to F and prove చేయాలమ్మా. సో ఇక మనకి ఇచ్చిన వాటిలో F is to A to B is a function given here. A function. Then A belongs to A, F of A belongs to B. A belongs to A, F of A అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది B లో ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? సో ఫంక్షన్ కాబట్టి క్లియర్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ IA is to A to A and IB is to B to B are identity function. Identity functions. Okay. So these are identity functions. Then after we prove here F circle IA equals to F and IB circle F equals to F. We prove. Okay. So how to proceed here? F is to A to B is a function. IA and IA A to A function. Clear? So combination of these two functions we write now. F circle IA is mapping from A to B. Is also function first of all. Is also a function. Okay. So F circle IA అంటే దీని ఒక డొమైన్ తీసుకుంటాం, దీని ఒక కోడొమైన్ తీసుకుంటాం. అంటే A to B is a function. Combination of these two functions we write now. Clear? So thereafter what we get here? For every A belongs to A. Clear? So for A belongs to A, F circle IA of A is equals to F of IA of A. Clear? So here before that one, these are identity functions. We write now IA of A is equals to A, IB of B is equals to B. Identity functions కాబట్టి IA of A equals to A అవుతుంది, IB of B equals to B అవుతాము. So IA of A కాబట్టి we write now A. Okay na? So that's why F circle IA of A is equals to F of A. So that's what we get here. F circle IA equals to F we get here. So this is the equation number 1. Okay. So then after F circle IA is over, first one is over. Now IB circle F. Here combination of IB circle F. So before that one we write now F is to A to B, IB is mapping from B to B, then IB circle F is mapping from A to B. A to B. Okay. So IB circle F and F are defined as same domain. Observe this one. So before that one here also we write now what we prove? F circle IA equals to F. That's why F circle IA and F are defined on same domain. Same domain A. Same domain A. So that's why we take A belongs to A. Okay. Same here also. IB circle F and F are defined on same domain. Same domain. That is A. Same domain A. So that's why we take A belongs to A. So IB circle F of A is equals to IB of F of A we take it. Okay. IB of F of A. So IB of B equals to, we know that here B. So IB of F of A equals to, we write now F of A. Okay now. So that's why IB of F of A equals to F of A. Okay. So IB circle F of A equals to F of A we got here. So IB circle F of A equals to F of A.
So that is nothing but IB circle F equals to F. This is equation number 2. So from 1 and 2 we get here. What is one? F circle IA is equals to F, and that equals to IB circle F. So this is the fourth important theorem. Okay, let's see here. Now next theorem, f is to a to b, g is to b to a are two functions such that g circle f equals to ia, f circle g equals to ib. Then prove that f is to a to b is bijective and g equals to f inverse అని prove చేయాలమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి f is to a to b, g is to b to c are two functions given. Are two functions. So a belongs to a, that implies f of a belongs to b అమ్మా. ఎందుకంటే a belongs to a అయితే f of a ఏమవుతుంది? b లో ఉంటుంది. క్లియర్? సేమ్ here also b belongs to b, that implies g of b belongs to c అవుతుంది. g of b belongs to c అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సారీ g of b belongs to a, ఇక్కడ a b to a మ్యాపింగ్ అయింది కాబట్టి g of b belongs to a అవుతుంది. a to b, b to a. ఓకేనా? So then after we and also given here, given and also given g circle f equals to ia, f circle g equals to ib. ia అనేది a నుంచి a కి మ్యాపింగ్ అవుతుంది, ib అనేది b to b కి మ్యాపింగ్ అవుతుంది. అంటే ib of b equals to a, ia of a equals to a అవుతుంది, ib of b equals to b అవుతుంది అమ్మా. ఎందుకంటే ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత వాట్ వి ప్రూవ్? ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి బైజెక్టివ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి బైజెక్టివ్ కావాలంటే 1 1 కావాలి, ఆన్ 2 కావాలి. క్లియర్? సో నౌ ప్రూవ్ ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి ఈజ్ బైజెక్టివ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 1. నౌ వి ప్రూవ్ ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి ఈజ్ 1 1. సో when f is to a to b 1 1, f of a1 equals to f of a2, that implies a1 equals to a2, then f is 1 1. So for a1 comma a2 belongs to a, we take care, and f of a1 equals to f of a2, we take care. Okay, f of a1 equals to f of a2 we taken. So then after both sides we are apply g. Why? Because g of g is a function, g is to b to c is a b to a function, g is a function, then this is also exist, and the g of b belongs to a కాబట్టి ఇలా ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై g of f of a1 equals g of f of a2 అవుతుంది. క్లియర్? ఫంక్షన్ కాబట్టి. సో g of f of a1 is nothing but g circle f of a1. సో దిస్ is g circle f of a2. g of f of a1 ఏమని రాయొచ్చు? g circle f of రాయొచ్చు. So g circle f equals already what is there? ia of a1. Again g circle f, ia of a2. So ia of a అంటే ఏమవుతుంది? a అవుతుంది. ia of a1 ఏమవుతుంది? a1 అవుతుంది. a2 a2 అవుతుంది. So we got here f of a1 equals to f of a2 we taken, a1 equals to a2. So we got here. So that's why f is to a to b is 1 1. Is 1 1. Clear? So then after what we prove? F is to a to b is prove. Now prove f is to a to b is onto. Clear? So how to prove here onto? That is nothing but here a belongs to a, that implies f of a belongs to b, we take here. Okay, f of a belongs to b. Clear? So f of a అనేది b లో ఉంటుంది. So now what we prove? f is to a to b is onto, that is nothing but f of a equals to b అని prove చేయాలమ్మా. ఓకేనా? So that's why we take here for b belongs to b, for b belongs to b, ib of b we take here, ib of b equals to b we take. Clear? ib of b అనేది b అవుతుంది. Clear?
So IB, what is IB? IB is nothing but F circle G. F circle G of B equals to B. Okay. So that is nothing but F of G of B is equals to B. Clear? So ఇక్కడ G అనేది ఫంక్షన్ కాబట్టి G అనేది ఆన్ టు అవుతుంది. G అనేది ఫంక్షన్ కదమ్మా, G అనేది ఫంక్షన్ కాబట్టి G of B ఏమవుతుంది? A అవుతుంది కదా, రైట్? సో G of B belongs to A. Clear? Since here we get here F of A equals to B, since G of B, G is B to A function, so that's why what we get here, B belongs to B, that implies G of B belongs to A. G of B belongs to A. So that's why A equals to G of B, that belongs to A we take here. Let this one, okay na? And G of B value A ki equal anukunta. Appudu F of A equals to B we get here. So F of A equals to B, then what we get here, for every B belongs to B, there exists at least one A belongs to A, such that F of A equals to B we got here. So that's what we get now. This is the definition of onto. F is to A to B is onto. So F is to A to B is both 1 1 and onto. So that's why F is to A to B is bijective. Bijection. Okay na? Bijection function we got here. So then after we prove G equals to F inverse. Clear? So G equals to F inverse means here F is to A to B is bijective. Then F inverse is also exist here. B to A is bijective. Bijection. Okay na? So what we prove, G equals to F inverse. That's why we write here G is mapping from B to A. Is a function. So F inverse B to A, G also B to A. So they are defined on same domain. So G and F inverse are defined on same domain B. Same domain B. So that's why B belongs to B. So G of B we take here. G of B, that equals to what is the G of F of A we write now. Why? Because B equals to F of A. So G of F of A can also G circle F of A. G circle F of A. G circle F can also IA. IA of A. So IA of A can also A. Clear? So G of B equals to A we got here. So A can also F of A equals to B. F is onto, F is onto, F is both onto, F is bijective, then F inverse B to A also bijective. So that's why what we get now, F of A equals to B, that implies A equals to F inverse of B. F inverse of B we get now. Okay now. So G of B equals to F inverse of B. So G of B equals to F inverse of B. So that's why we get here G equals to F inverse. G equals to F inverse. So this is the next theorem. Okay. Now next one, last one. This is, but not least. So most important. This is also, but it's very simple. See here. So see here. First one, what are the given points we write now? F is to A to B, G is to B to C, H is to C to D, B functions. Okay. So combination of H circle G circle F, S circle G circle F. Okay, first manalo first combination G circle F undi kabatti vaadi యొక్క combination tarvata S circle G radham. Okay. So G circle F. So G circle F is mapping from A to B we get here. A to B. Why? Because here domain of F, codomain of G. And H circle G. H circle G is mapping from domain of G, that is B. Codomain of H, that is D. Okay.
అంటే ఇలా కాంబినేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే జీ సర్కిల్ ఎఫ్ అనేది కాంబినేషన్ ఎలా అవుతుంది ఏ టు సి G circle F is mapping from A to codomain. Codomain is C. Here H circle G is nothing but domain of G and codomain of D, B to D mapping. Okay. So then after S circle G circle F. Okay. First of all, wait now. S circle G circle F is mapping from. So domain of G circle F we take here. Domain of G circle F is what here? A. And codomain of H. Codomain of H is nothing but D. B function. Okay. So then after we write now this one. Okay. So that is H circle G circle F is mapping from domain of F, that is A, tends to codomain of H circle G. Codomain of H circle G, that is D. B also function. So we prove here this one equals this one. So that's why they are defined on same domain. So observe this one. Domain A, codomain D, D. So that's why H circle G circle F and H circle G circle F are defined on same domain A. So that's why what we take here, A belongs to A, comma, H circle, G circle, F of A we take here. So that can it also, H circle is nothing but G circle F of A. H of G circle F of A. So G circle F of A can it also, H of G of F of A. G of F of A. Okay. So observe this one here. S circle G circle F of A equals to H of G circle F of A, and H of as it is G of F of A we write G circle can it also. Clear? So that's why then after H of G can it also H circle G. H circle G of F of A. Okay. So S circle G of F of A can it also H circle G circle F of A. Observe this one here. So we get here, so that H circle G circle F of A equals to H circle G circle F of A. So that is nothing but H circle G circle F is equals to H circle G circle F. Okay. So this is the last theorem. Okay. So this is the లాస్ట్ థీరం ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో మొత్తం 6 థీరమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, ఆ 6 థీరంలో దిస్ ఇస్ ది లాస్ట్ థీరం. ఓకే. సో యాజ్ పర్ ఆర్డర్ ప్రకారం మనం ఇంపార్టెంట్ థీరమ్స్ చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వన్స్ అగైన్ ఐ రిక్వెస్ట్ టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ LAQ SQUARE MATHS ACADEMY. ఓకే, సీ యూ.